on peut commencer. Ah, parfait. Je peux baisser le son directement là. Putain, qu'est-ce que c'est bien fait maintenant que j'ai commencé à comprendre comment fonctionne mon setup. Salut Yatsuto, salut Brian Paulette, salut Kukio. Comment est-ce que vous allez? Où est-ce que j'ai mis Streamlabs? Comment je fais pour changer de scène sinon? Là, normalement tout est... Ah ouais, carrément la caméra. Ah oui, très bien, attendez. Hop, ça marcherait peut-être mieux si je me mettais là comme ça. Ouais, tout de suite ça marche mieux. On parle maintenant, on voit que ce soit hors sujet plus tard. J'ai commencé à l'animer hiérarchie parce qu'il m'a... Ok, ouais, c'est très... Ok, voire un peu mieux. Ouais, mais bon, écoute. Franchement, c'est un peu mid quand tu le compares au light novel, ça je suis d'accord avec toi. Au light novel maintenant, au visual novel, putain. Excusez-moi, hein, je suis un peu crevé, hein. De toute façon, comme d'habitude. Mais ouais, c'est sûr que c'est un peu mid quand tu le compares au visual novel, mais après, franchement, pour le coup, l'animé est plutôt pas mal. Moins bien que le visual novel, je te l'accorde, hein. Mais... Après, si tu veux parler d'un animé qui est foncièrement pas ouf, va voir celui du Mineko et va voir le visual novel après, hein, parce que là, franchement, ça a rien à voir avec Higurashi. Donc j'ai passé la nuit à l'hôpital, mais ça va. Bon, ça va, ça me rassure, y a pas que moi qui ai eu des galères hier. Oh, j'ai passé un dimanche de merde, je vous raconte pas. Enfin si, du coup, je vais vous raconter, parce que sinon... Cette expression est conne d'ailleurs, je ne vous raconte pas, pour finalement raconter quand même quelque chose derrière. Hop. En gros, pour vous expliquer mon dimanche de merde. J'ai dans ma chambre un canapé lit qui est juste là, mais là qui actuellement est déplié, hein, donc c'est là-dessus que je dors en fait. Et mon frère a le même chez lui, et il voulait s'en débarrasser. Donc avec mon père on s'est dit bah parfait, on va le récupérer comme... je sais pas si j'en avais parlé ici. En fait je sais jamais où je parle de ça. Je sais que j'en ai parlé dans une vidéo, mais je sais même pas si c'est celle de janvier ou de février. Real time de janvier ou de février. Je sais que j'en ai parlé dans le 210e Anime Time en étant très évasif là-dessus. Mais je suis en train d'acheter un appartement en fait. Donc je commence déjà à regarder tout ce qui peut me servir pour de l'ameublement et récupérer le même canapé que j'ai, ça m'arrange. Du coup on va chez mon frère avec mon père et moi je prends ma moto, puisque maintenant j'ai une moto donc j'en profite. On y va, on récupère le canapé, tout se passe bien, on repart. Et là en plein milieu de l'autoroute, ma moto cale. Et genre calme mais redémarre pas en fait. Comment vous expliquer? J'ai passé 1 heure sur le bord de l'autoroute à attendre que mon père revienne avec une autre batterie pour qu'au final on la change et que ça marche pas. Et au final que je dois faire dépanner ma moto. Vraiment très bon dimanche, très bon dimanche. Hein. J'ai apprécié, surtout que j'étais bien sous la flotte en plus. Sous la flotte à moto par 4 degrés, puisque là où j'étais évidemment il faisait pas chaud. Bonne grosse vie de merde hein. On passe à Raincode, ce sera plus sympa. Ah oui, comble de l'ironie, parce que oui, non, ça c'est... Faut rajouter une couche. Ce matin, enfin tout à l'heure, j'ai reçu donc ce petit papier. Alors pour beaucoup, vous savez peut-être pas ce que c'est. En gros, ce petit papier, c'est l'assurance de ma moto. Alors j'étais assuré, évidemment. C'est juste que du coup, je ne peux pas, puisque j'ai pas ma moto, puisqu'actuellement elle est à un dépôt. Je ne peux pas simplement coller l'assurance dessus, alors que je suis censé avoir une assurance visible sur le véhicule pour rouler. Voilà. Vraiment une vie de merde. Du coup j'espère quand même que vous avez passé un meilleur dimanche que le mien. Et une meilleure journée que la mienne aussi. Parce que bon, j'ai pas... Bon, après je rigole, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Côté Raincode. La dernière fois on s'était arrêté en plein milieu du labyrinthe des mystères. Comment il s'appelle l'autre abruti là J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà l'autre abruti? Vivia, merci Yatuto, Vivia. Vivia, cet abruti congénital, a dit à Yuma qu'il ne voulait pas voir la vérité. Bon, c'est très bien ce que c'est la vérité de toi à moi, de vous. Nous sachons. On va pas le dire, hein, on va laisser le jeu le dire directement. Mais du coup, la question se pose. Si Yuma ne veut pas voir la vérité, et que la vérité du coup par définition est un mensonge puisque Yuma ne veut pas la voir, ça veut dire qu'on vit vraiment dans une saucisse, logiquement. Après moi je ne fais que penser à un truc qui me paraît logique. Donc d'après vous, combien de temps il faudra avant que Yuma découvre la vérité, qui est absolument pas visible, hein. Franchement, si on me l'avait pas dit je l'aurais pas su, hein, franchement.
Bon, alors, il y a quand même un mystère dans le mystère. Parce que bon... on a bien compris que c'est probablement... Yuma. Ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Jeez, go away. You know what I'm talking about, don't you? The huge hole in this investigation. What are you... Just ignore him. Let's review your deduction, shall we? Non, j'ai pas envie, je voulais terminer ce que j'avais à dire, Vivia. En gros, si on part du principe qu'il y a bien eu 2 meurtres, enfin 2 meurtres, vous voyez ce que je veux dire par là, probablement que Yako aurait commis le premier, donc celui de tuer le professeur, peut-être, on sait pas. Dans ce cas-là, qui aurait commis le deuxième? Si Yako n'a vraiment rien à voir, je comprends pas pourquoi, mais je sens qu'il y a, je sens qu'il y a Yako est mêlé dans l'histoire et c'est pour ça. Ah, c'est le retour des pubs, génial. The Ah là culprit là. took advantage of Amapal's locked position and entered the lab. Je vais quand même And revérifier before parce the qu'il me semble robot avoir désactivé entered les the room, pubs en mid-roll. that Normalement, vous person êtes censé stabbed avoir une the pub en doctor arrivant sur from le stream, behind. mais pas en mid-roll. However, they bumped into Amapal while escaping, causing it to fall over. That was obviously a mistake, but since it wasn't captured on video, they were able to avoid detection. After that, the culprit went inside the decontamination device in the airlock to hide from you. Là, histoire de pas perdre quand même ma... That's correct. Mon So what's the assurance. hole in my deduction? It's before all of that. It remains the case's greatest mystery. Which is? How did the culprit get past security? What? We already told you that. Ouais. The culprit rode on top of Amapal as Master controlled it and was taken all the way to the doctor's lab. But if someone was riding on it, how did they get past the high voltage shocks in the panel chamber? Waouh, même moi je le sais, espèce d'abruti congénital. C'est extrêmement simple de savoir comment il a survécu. Réfléchis 2 secondes. Qui était aux commandes d'Amami avec qui il y avait à côté? On a remonté le temps, donc le type est resté en vie, mais il est abruti congénital ou quoi, Vivien? Oh, J'ai même pas besoin... Pourquoi vous me le remettez pas? Je vais vous l'expliquer en 2 This secondes. is the end for you. You have nowhere left to go. Non, mais c'est pas une impasse. Viens, on va prendre un café, je te l'explique. T'inquiète même pas, tu vas comprendre. Tu vas partir de toi-même, cette fils de... why now? I won't let you maggots ruin the peace of Kanai Ward. Ouais, ta As the gueule. king of Amaterasu Corporation and the guardian of Kanai Ward, I will stop you here and now. Franchement, je préférais quand Monokuma Perhaps était une meuf. this Hein. too is an obsession. Why does he insist on covering up the truth? Tell me, what will you do, Yuma? Are you going to stay willfully blind? No, I'll fight. Ouais, bah Whether it's vas-y. subconscious or not, I won't look away from the truth. I'll find the truth no matter what. This is for the chief and everyone at the Nocturnal Detective Agency. Good luck. You'll never find it. Ouais, bien You'll sûr. scurry around this labyrinth forever, like blind mice, Ouais, bien sûr, c'est ce que disait mon ex aussi. looking for an answer that will never come. Laisse-moi 1 minute 30. Grand max. Sans compter les temps de chargement, évidemment. Je suis prêt à lancer un chrono, mais je sens que je vais pas assumer après derrière si je mets 1 minute 31 ou quelque chose genre. Surtout que je ne sais pas la longueur de ce duel de raisonnement. Allez. Keep playing Hop. Allez, bonne with your soirée. shit deductions. Ouais, You bien. still haven't solved the greatest mystery. How did the culprit get past the security? Oh, joli The temps. critical lab security system was always live. Ça, c'est vrai, effectivement. There was no way to reach the doctor. Bon, déjà, c'est pas The totalement vrai, panel chamber mais... shocks would have fried the culprit. Ouais. That security system?
No living human can breach it. Hop là. On Don't est tell d'accord me sur the celle-là. culprit is a robot. Probablement l'avant-dernière. Je sais. Ah, attends, quoi que. Non, on va tester d'abord la In with petite. your shit deductions. The greatest mystery. How did the culprit get past the security? Hop là. The critical lab security system was always live. Oui, c'est vrai. There was no way to reach the doctor. Bon, après, ça change de d'habitude, ça, pour le The coup. panel chamber shocks would have fried the culprit. Effectivement. That security system? No living human can breach it. I'll slash through this mystery. Ça fait pas 1 minute 30, ça fait... Voilà, bon. Bah, c'est raté, j'ai pas fait 1 minute 30, mais vous avez compris le concept. Vous avez compris l'idée. Bah alors, mon ref, bah tu vas pas bien. Bah enfin, mon ref, mais enfin. Mais mon refeu dans le Christ. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien, mais... Exprime donc toi, qu'y a-t-il? Il nous laisse sur un écran noir en plus. Ouais, il est vraiment pas bien le poteau là. Hein. A human could get past the panel chamber by using Fubuki's forte. Oui, tu as amené le tueur dans la That's how pièce, on we le got sait. past the panels. The high voltage shocks kept destroying Amapel. But we reversed time every time that happened. Correct. So whenever it was struck by the current, you went back in time. Et si jamais le While soc that was ne l'a pas occurring, tué sur le coup... the culprit, a human, was riding on top of Amapel. That person was burnt to a crisp every time you failed. But Which means you killed the culprit over and over again. Vivia, If only you had chosen to remain ignorant, I would have walked beside you in silence. But if you intend to seek the truth, then I must stand in your way. Ouais, bien sûr. Bah ramène-toi, mon ref. why are you doing this? He's going to betray you, Master. Oui, bon, ça on avait Betray compris. me? It's up to you, Yuma. This is your final chance to save the world you believe in. What are you going to do? It's time to decide your past and your future. Why, Vivia? Quand même extrêmement bizarre. Genre... En fait, le truc c'est que je comprends pas vraiment le comportement de Vivia par rapport à tout ça. Mais vas-y. Ramène-toi, mon ref. Let me ask you. How did the culprit bypass the toxic gas chamber? It's impossible to avoid the gas. The culprit would surely die. You should already know this, right? Enfin, c'est vrai à Gas is a special moitié. trait. Oui, ok. The gas can see through even a gas mask. C'est vrai. No ability can nullify its toxicity. C'est vrai. Once it hits you, you're done for. C'est faux. You die before reaching Weska. Bonne soirée. This is the truth. Mais enfin, Vivia, mais pourquoi tu t'opposes à moi alors que tu sais que tu fais pas le poids, sale merde, enfin, mais enfin. Tu étais l'élu Vivia, pas à devenir comme eux. He becomes the something, non, he becomes the something is what to destroy, je crois que c'était ça. If you pass through the toxic gas, you'll die. But you'll have 30 minutes before it kills you. Which means you could survive for 30 minutes.
What? Don't tell me. Oui. There are no gas masks here that can block this toxic gas, and no fortes that can nullify it. There's only one way you could get through it. You do nothing. You endure it in hopes of Amapal taking you to the next room. Then the culprit didn't do anything to counteract it and just passed through the toxic gas? It's the only explanation that makes sense. This is the truth. I can't believe it. But if the culprit really did just endure the toxic gas, Then they... Ah oui, il est the déjà mort. culprit is... It appears you finally glimpsed the truth, Yuma. Well, how does it feel to have your world shattered before your Extrêmement eyes? C'est Isn't this extrêmement stylé. what you wanted? What's he talking about? Yomi's mystery phantom and Fifia are both right. Subconsciously, I didn't want to know the truth. Huh? Up until now, the Mystery Labyrinth was withholding the mysteries that led to the culprit. And that's because it's a reflection of my own reluctance. Master, what's wrong? Do you know who the culprit is? It's the hitman, right? Non. The truth is worthless. Tu t'es prêt pour le colosse dans Code Nothing Lyoko, has mon less value in this isolated, rainy city. Gna, gna, gna. No one wants the truth. Not even you. Oui, oui, bien évidemment. Now, rot away and die right here. No one will get in my way. Kanai Ward, Amaterasu. They both belong to me. Allez, ramène-toi. Allez. Attends, Vivia va l'aider. If the culprit carried out the crime like you deduced, then they should be dead from the toxic gas. But no one at the scene has died from poisoning. If you can understand that much, then what are you still doing here? You're right that no one in that lab died from that toxic gas. But that was part of the culprit's plan from the beginning. Oh, They ça. planned to distort the facts of their death. Yuma, are you sure you want to face the truth? Your world will fall apart. The world that you believed in. Your deduction is wrong. Don't disturb the peace. It's not even worth debating. Is this the best you can do to refute it? Just give up and die! Shit! With this, I'll expose the truth! The culprit misrepresented their death by using the hitman. Alors, je me rappelle pas pour faire un Zawoldo, mais... Mais par contre, on est d'accord que là, ça fait vraiment stand de Vivia, là. Genre, no joke, on a l'impression que juste le spec de Yumi, c'est le stand de Vivia. The culprit realized their plan would be exposed if someone in the lab died from toxic gas. So they used the hitman to cover up their own death. Used the hitman? Meaning, the hitman wasn't hired to assassinate the doctor.
They were hired to cover up the culprit's death by toxic gas. Huh? The hitman's target was the culprit? Not the doctor? But the doctor was stabbed by the knife with the inscribed F. Doesn't that belong to the hitman? All you would need is a similar knife. The story of Fink the slaughter artist using a knife inscribed with the letter F is well known. Nah, we leave it alone until we receive further orders. Did you see the knife stuck in his back? It's the one that Fink the slaughter artist uses, right? I've heard about his knives inscribed with the letter F. So, it was all a ruse? The real culprit made it look like the hitman did it? Stop. Ah non, on va continuer. Stop, 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 stop! You useless garbage! To hell with detectives and the truth! I won't let you have your way in my city! bah, There is dommage pour no toi. real culprit! Dr. Weska was killed by the hitman! Huh? What's going on? Who's the real culprit? Ça me termine Shinigami qui n'a rien compris. Culprit. The real culprit is... The time has finally come, Yuma. It's time for you to acknowledge what you've known all along. If the tiny crack spreads any further, the mirror will shatter, exposing the chaos of the real Salut world. Benjit, évidemment que c'est Rentaro Avocado, Knowing mais faut this, pas leur dire, Will you still parce qu'ils nous donneront expose pas the l'option. truth? Mais on le sait au fond de nous que c'est Rentaro. Show me your conviction. The clues pointing to the identity of the hitman's target. I know. I've known all along. Now, expose Excusez-moi the pour la truth. émotion, mais là faut s'avancer un petit Do peu là. it. If you want to burn the world down. C'est littéralement son stand. C'est littéralement son stand. Ok, on est d'accord, c'est pas celle-là. Ça aurait pu. This isn't the right... Master? This was placed as the... Oui, je sais, t'inquiète. Sait-on jamais, je voulais vérifier, mais à mon avis, c'est forcément et évidemment la photo. The bloodstained photo found in the hallway near the lab. There was a person pictured with a woman. That was the hitman's target. The real culprit behind this case. The blood obscured the person's face, but I know who it is. It could only be one person. It could only be... How do you know? That person in the photo is the hitman's target. Ah, il a pas l'air d'aller bien, And lui. Hein. who is it? It's... Pourquoi Yo-Yo était DLC? Stop! Eh, c'est pas le moment de me faire rire. C'est censé être une scène d'émotion là. Truth! I don't understand, but... Good luck, Master. I'm always by your side, haunting you. Oui, bah ne comprends pas en silence, Shinigami. Alors, la photo de gauche, elle est cursed. Et la photo de droite aussi, un peu cursed. On va pas se mentir, franchement. Les deux photos sur les côtés sont extrêmement cursed. Genre, celle de droite me fait... Celle de gauche, déjà, est effrayante. Quant à celle de droite, c'est encore pire. C'est une ref à Danganronpa V3, ça je reconnais. C'est totalement une ref à Danganronpa V3, ça. C'est totalement une ref à Danganronpa V3. Chief. Yoko.
À mon avis, je pense qu'on va apprendre des trucs qu'on n'avait pas envie d'apprendre. Et je parle pas simplement qu'Yako ait tué quelqu'un. Je pense qu'il y a plus de collusion entre Yako et... comment ça s'appelle? Et les Peacekeepers que ce qu'on nous a dit depuis le début. Why is Fuzzhead here? Il est déjà mort. Chief Yako was the only person Yuma et attacked by Galkibo the confirment hitman in the totalement. lab. In other words, the chief was the hitman's target. But Chief Yako C'est tried lui to qui a hide utilisé that le plus de photo fois le mot espoir. by tossing it Hein, behind the houseplant. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà, après... He hid it knowing it'd be an important clue. And that's because the person in the photo is Chief Yako himself. It was given to the hitman so he'd know his target, and the chief tried to conceal it. Which means the blood covering the face on the photo was likely done on purpose. Hold on, Master! Are you serious? You're really saying Fuzzhead is the culprit? Really? I don't buy it. You think he actually put together this elaborate murder? Je crois que c'est un peu He's méchant ça quand même. knocking on si death's mais door ouais. just for this? I don't want to believe it either, but there's no other way. Don't forget this stuff. Le vampire anémique. Le vampire anémique va te balancer des questions les unes après les autres, appuie sur le bon bouton quand tu penses avoir la bonne réponse. Si tu évites tous les assauts, tu subiras des dégâts. Ok. Bah moi ça. The Salut le phantom vampire anémique. vanished. The truth has been mostly exposed, and the labyrinth cannot function much longer. Anything I do now might not matter, J'avoue aucun respect pour Vivia. but I'll do it anyway. Because it's something I must do. While the chief takes his final breaths. Vivia. Yuma. If Chief Yako is the culprit, then what about that death threat? Why would the chief send it if he was the killer? Answer me, Yuma. By sending that note, everyone would believe the doctor's life was in danger. Which was necessary for Putain, this la mise en sequence scène of de Chapitre, events to take franchement, il a- place. Alors, faut dire un truc, hein, et je vais le dire dès maintenant. Genre, chapitre 1, meilleur chapitre. Alara, Alara, Alara. Le chapitre 2, même si c'est des Sueco, est super haut. Mais en termes de mise en scène, en termes d'histoire, en termes de tout, je suis désolé, le chapitre 4, vraiment, les défonce tous. À un moment, moi j'adore Alara, mais faut dire les termes. À un moment, là, le chapitre 4 est en train de rouler sur tous les autres. All of the L'enquête est master bien. detectives headed to the secret lab because of that note. L'enquête était vraiment cool. Tout le contexte était sympa. Le forté de Vivia était super utile, je trouve. Contrairement au forté de Fubuki. Enfin, il est cool, mais compliqué à utiliser pendant une enquête, quoi. Donc, franchement, non, là, j'ai un peu le seum, d'ailleurs. Moi, je m'attendais à être à la fin en mode, ouais, non, le chapitre 1, c'était le meilleur, là. Bon, après, on n'a pas encore vu le chapitre 5, parce qu'à mon avis, il va y avoir un nombre incalculable de dingueries à cause de tout ça. Chief Yako brought them here to take advantage of their abilities and murder the doctor. Huh? Their abilities? But the death threat wasn't sent just to the detectives. The peacekeepers received it too. What was the point of that? Why put them on high alert? What is the truth behind it all? Bon, là, j'imagine que tu auras deux possibilités. Ah non, une seule, toujours.
The note was sent to the Peacekeepers because they were also part of the plan. When the Peacekeepers received the note, they dispatched a lot of their personnel to the scene. The master detectives were able to take advantage of the commotion to enter the facility. They did it by disguising themselves as Peacekeepers. It would be convenient to have a lot of Peacekeepers around if you want to get into the lab disguised as one. This is why the Peacekeepers also received the death threat. Hey, you still want to do this? It's not too late to give up. I am well aware of the danger. I haven't gotten this much exercise in a long time. Ok, mon ref. This is something I must do. I can't leave the chief like this. Vivia. Let's continue, Yuma. So, everyone disguised themselves as peacekeepers and entered the lab. You were already at the lab, and that's where you met up with the chief, right? Yes, but we decided to split Tu up veux une after the ventoline, blackout Vivia? occurred. J'avoue, mon ref, tu vas en Doliprane, un truc? Genre, une Wait, chaise? wait. That blackout should have caused a commotion. If we leave now, the Peacekeepers will see us. I knew it. This place is crawling with them. What do we do? I'll draw their attention to buy some time. In the meantime, you two hurry to that doctor. The chief said he'd buy us some time, but he actually went and hid inside the airlock. Was the blackout part of the plan? So the one who caused it, was that also the chief? No, that's not it! Attends, quoi? Il y avait plusieurs options? Ou c'est moi qui appuie sur le mauvais bouton? The chief said he'd buy us some time, but he actually went and hid inside the airlock. Was the blackout part of the plan? So the one who caused it, was that also the chief? Ok, d'accord, on peut esquiver aussi. Ok. Ok, je savais pas qu'on pouvait esquiver. The chief was with me in the security room at the time of the blackout. It's impossible for him to have caused it. So the only person it could be is the hitman. It must have been part of the job. He instructed the hitman to cause a blackout at a specific time. But why? It made us think the doctor was in danger, so we'd go check on him. We used Amapal and Fortes to get through the tight security system. Chief Yako had it all planned out from the start. He used us to break through the security so he could kill the doctor. So, Master using Amapal and the Sheltered Skate's time rewinding ability at the panel chamber? Shinigami, c'est censé être une scène d'émotion là, on est censé être à moitié en pleurs. Pourquoi tu... Pourquoi t'appelles Fubuki Poufias? Putain, c'est pas le moment, ta gueule. That was all part of Fuzzhead's plan? The only way to get past security was to use both Amapal and that Forte. The chief knew we'd figure that out. I think it's more like he trusted us. He trusted that we would arrive at that conclusion. Alors, si je peux me permettre, imaginons 2 secondes que... Comment il s'appelle? Le docteur USK ait pas fait sa fausse tentative d'évasion à ce moment-là. Genre qu'il se soit dit, tu sais quoi, on va attendre, ça se trouve, bah en fait, en restant là, personne va justement pouvoir me tuer, je vais pouvoir me barrer plus facilement.
le plan de Nyako serait tombé à l'eau en fait. Genre vraiment, ça s'est juste joué au docteur USK qui voulait absolument se barrer le jour même. C'est un peu con. I'm counting on you both. See you later. Trust? How could this be a trust thing? He was clearly taking advantage of you all. He gathered the master detectives using a fake death threat, then used their fortes to commit murder. What a scumbag! He used you all to get away with murder! Out of all the criminals I've ever met, he's the worst coward of them all! Master, grab that coward and... Enough! Eh! Wow, 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 wow! Eh! Depuis quand tu sais crier, Yuma? Why did it have to come to this? Chief Yako saved me. He took me in. I had lost everything, even my memories. Sure, he may have been a little pushy at times. Même moi, ça m'a surpris. Même moi, ça m'a... À quel moment Yuma ose la voix? À quel moment Yuma porte ses boules? Depuis quand? Il a fallu qu'on attende 5 chapitres en comptant le chapitre 0 pour voir ça. Et on a perdu Pucci pour ça. Yuma pas content. I really admired him. So, why? Why did you do it? En gros, ouais, vas-y. Bon, c'est assez logique, hein, mais... Is this about the woman in the picture? Pour t'expliquer très simplement, on a découvert, même si c'était évident depuis le dernier épisode, enfin depuis le dernier stream du coup, que le coupable de toute cette affaire, c'était en fait le chef Yako, donc le chef en fait de l'ensemble des détectives. Bon, c'est... Chief, please tell me, or I... Et sinon tu fais quoi? There's no point in asking. That's just a mystery phantom. It's not the real Fuzzhead. Alors, c'est peut-être le vrai en fait. Pour le coup, c'est peut-être le vrai. The phantoms are a reflection of the same people in the real world, right? Which means he should hold the same thoughts. The photo behind the houseplant. I don't know what the chief was hiding. But that photo must have been dropped by the hitman after he was done with it. Laisse-moi deviner, l'expérience de la jeter de l'acide à la gueule, c'était pas l'acide de la gueule à 7 personnes, enfin Yuri des DLC du coup. Et étant donné que Chief Yako devait sûrement soit avoir un énorme crush sur elle, soit c'est sa sœur, soit c'était déjà sa meuf, sa femme, je sais pas ce qu'il faisait avec, il a voulu se venger et bim, on est arrivé à ça. Moi je dis ça qui rien, ouais, ça sent c'est pas ça sent la fin de chapitre, c'est la fin de chapitre. Hein. He knew the truth would be exposed if that photo was found. So, he hid it behind the potted plant. He left his blood on it, almost like he wrote a dying message. But in truth, it was actually a secret he wanted to keep hidden. Master, I think you know this, but to exit the mystery labyrinth, you will have to eliminate the culprit. Eliminate? The chief? Are you really going to do this? After all the mysteries are solved, the chief back in the real world will die. But you saw yourself, Yuma. The chief is already knocking on death's door. Will you still bury him in the name of truth? The chief took me in when I had no memories, or anyone to turn to. J'avoue que dans tous les cas, il va crever. À un moment, le gaz est censé le tuer dans tous les cas, donc.
qu'on fasse maintenant ou qu'on le laisse crever, le résultat sera le même. I trusted him from the bottom of my heart. Now, I have to end his life? You know, I liked it, surprisingly. The little bit of peace and quiet I found at the Nocturnal Detective Agency. Puis surtout, j'ai une bonne raison de le tuer, c'est le personnage préféré de Cobalt. Je pense que c'est suffisant pour le tuer. Vivia, you knew the truth behind this case from the very Et physiquement, il ressemble à un certain perso de Danganronpa, nos épisodes Ultra Disper Girls. Et je l'ai pas oublié. Hein. C'est la première impression que j'ai eue de lui, c'est ça. Bah, ce sera la dernière. I had a hunch. Because of my spectral projection, I knew the Chief had been planning something for quite some time. But I pretended not to see. I admired him and the world he had made. That's why you threatened me, and were so uncooperative in the investigation. I knew you would reach the truth eventually, Yuma. But I tried my best to keep you away. Exposing the truth won't save anyone. Neither the Chief nor you. Le chapitre 5 à skip, il dure à peu près 6 heures. Ouais, c'est un temps à peu près logique par rapport aux autres chapitres, hein, aussi. Hein. Master, you've already come this far. You've got to finish this. Sachant qu'on a 3 streams avant que j'arrête. Other master detectives Temporairement, if you évidemment. die here. Didn't you say you wanted to expose the truth and save everyone? Et dans ces 3 streams, il y a un stream qui est... il y a un stream qui est forcément pour Atlas 6. Donc peut-être qu'il y aura un stream supplémentaire s'il faut pour le terminer. On verra. On verra en fonction d'où on en est le 26. Vivia, you told me that the time would come when I'd have to prove my conviction. The conviction to accept the truth, no matter how cruel it may be. Now is that time, isn't it? T'as pas l'air convaincu, Yes, Yuma. and yet you intend to continue. If you're prepared for it. Hey, you better not get in Master's way again. Yuma, do you remember when the Chief's soul called out to us? Huh? Yeah, the truth is cruel. Never in history has the truth been known to be kind. But you know what? Turning your eyes away from the truth and living a lie is harsh too. In the end, you can never look away from the truth. As long as you live, you must face that pain. So really, what's the point of worrying so much about it? When you're lost, believe in your own heart. That way, even if things end up all wrong, at least you can stand proud. I always averted my eyes from the truth. For my own sake. My own peace and quiet. But I could never say with confidence that I was proud of myself. In the end, I was just running away from everything. That's why I entrust this to you, Yuma. Entrust what? You signed a pact with the Death God in your desire for the truth. I want to see your conviction. As long as you don't stray from exposing all truth, I believe you'll be able to face it, cruel as it may be. I want to see it through to the end. It's why I followed you here. In that sense, we're accomplices. If you must bring down the Chief, then I will lend a hand. I won't avert my eyes any longer. I, too, want to live with my head held high. Because I, too, am a detective.
On pourra nous faire le même chapitre mais avec When you're Alara lost, SVP. believe in your own heart. That way, even if things end up all wrong, at least you can stand proud. I understand, Chief Yako. Thank you for everything you've done for me. Ah non, j'ai pas dit que j'avais un souci avec Via. J'ai juste dit que si on me refaisait là le même chapitre mais avec Alara, ce serait vraiment encore mieux. C'est une question de préférence, mais bon, allez, vas-y, exécute-le, c'est ciao. Merci d'être passé. Ah oui, non, c'est... on l'a déjà fait, je suis vraiment obligé de le faire là. Allez, c'est parti. Oui, bah évidemment qu'Alara c'est le GOAT. Alors, hop, commençons. Déjà, qu'est-ce qu'on a comme clé? On a le couteau et l'interphone. Ok, et on a évidemment Amami. Là, c'est là, Amami. Ok. Et le couteau, à mon avis. Ici. Ok. On débloque donc Amaterasu Corporation qui est au tout début. Ok. Plus haut, on a les Peacekeepers qui sont là. Et ici, on récupère, oui, c'est bon, j'ai compris. L'appareil de décontamination, c'est où c'est caché Yako, donc ici. Il nous reste donc Fink, qui est normalement après tout ça. Donc, hop, là. Et le pouvoir de Fubuki, qui est juste ici. Et pour finir, la toute fin. Yako. Limite, je suis sûr que j'aurais pu le speedrun là. La question c'est ça va être quoi la dernière affaire si on a tué Yako, comment ça va se passer? Step right up, step right up! Peacekeepers, a CEO, a research doctor, a hitman, and master detectives! 2 dead bodies, but lots of shady characters! Truth bombs are about to be dropped! Time for the deduction denouement! The victim in this L'une case des is meilleures OST du jeu d'ailleurs, je suis Dr. désolé. Weska. This incident features a sinister and meticulously detailed plot centered on the doctor. The old geezer was holed up inside a lab at Amaterasu HQ. He was a total hermit in the critical lab with a totally overkill security system. Tu m'étonnes. The culprit made thorough preparations beforehand to break through that system. Boom killing a shut-in is hard work. The humane thing to do is to reintroduce him to society first. Yeah, with that out of the way. Posing as a hitman, the culprit sent a death threat to the Peacekeepers, the detective agency, and the research lab. At the same time, they contracted a real hitman and had him infiltrate the research facility. They spilled the beans about Gramps being in danger to lure both the Peacekeepers and the detectives to the lab. You see, the Master Detective's presence at the scene was an indispensable part of the plan. It was how the culprit gained access to the research facility, after all. Alors des Suiko, on est con. On a donné l'accès à un Infiltrated the meurtrier. lab exactly as planned. And we arrived with Makoto at the same time. Stuff went down, blah blah blah, and Master got locked up by that Yomi guy.
I was rescued by Desuhiko and the culprit, who were disguised as peacekeepers. With the real peacekeepers rushing around, the culprit took advantage of the turmoil to sneak into the lab. Ça me fait rire, Desuhiko a une tête de con alors qu'il a littéralement permis à un meurtrier de rentrer. Suddenly went out, separating the culprit from the rest of the group. The blackout itself was caused by the hitman, right? And getting separated was all part of the culprit's plan. Right. They used the blackout as an opportunity to hide in the vents in the airlock chamber. Mais bon. Afterwards, Il y a des we fois, headed to the on va critical se faire lab virer, to hein. check on the doctor's condition, just like the culprit directed us. But since that lab used a separate power supply, nothing strange had happened. This whole the doctor's in danger spiel was an act, huh? He made a fool of you, Master. What a dick! C'est vrai. But then, someone attacked the doctor while we were trying to talk with him over the intercom. We had to get into the doctor's lab. But that time, the old geezer was playing games with us. And he even tried to kill you and the others with a trap! That bastard wanted to use your dead bodies! He really got you there, Master! I don't see why you're so happy about it. The doctor's sham made the case even more confusing. Even if we tried to get to the doctor, the critical lab was guarded by tight security. The only way through was by using an Amapal. The culprit rode on it by emerging from their hiding place in the airlock vent and jumping onto the robot's head. All aboard the Amapal Express! First stop, a shower of toxic gas! Humans can't protect themselves against the gas, but since it's not instantly fatal, it wasn't a problem. Next up, the panel chamber and high voltage shocks! One wrong move, and it was insta-death! But thanks to that sheltered skank, we got all the continues we could want. So, we managed a perfect clear! The critical lab was finally breached! The culprit had anticipated we would get through this way. They also knew they would die over and over as a result. The camera feed was affected when the culprit jumped on. I should have realized what was happening. No use crying over spilt blood. On to the next thing! Where were we? Oh yeah! To open the door to the doctor's lab, Amapal had to reach out its arm and hit a switch. And when the door opened wide enough for a person to squeeze through, the killer snuck inside. Amapal can't follow any new commands while its arm is extended, so the culprit didn't show up on the camera. Then, the culprit boom-killed the old geezer using the same knife as the hitman. Gramps was pretty much deaf, so a backstab was easy peasy. Then, the murderer tried to leave the room before Amapal entered. They knocked the robot over on the way out. They then went back into the airlock chamber vent to wait for you and the others to go by. We entered the critical lab and found the doctor's body. The culprit used that time to get out of the vent and head for the hallway. That was when they were found by the hitman. And stabbed. They'd already been in contact with a toxic gas, so death was inevitable. However, dying by gas would expose them as the doctor's killer. So they hired the hitman to kill them, thereby concealing any involvement. I guess that means the killer completely trusted in the Master Detective's capabilities. They knew those powers would get them close to the Doctor. But why were they willing to die to hide the crime? I can't say for certain. Was it his pride as a detective? Did he simply not want his friends to know? Whatever it may be, I'm prepared to face the truth. The culprit who murdered Dr. Weska
and even included his own death in the plot. Yako Furio, it was you! Putain, il a carrément souri lorsqu'il... Oh là là. Oh non, mais non, 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 il a carrément souri là à la fin. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous avez commencé à me faire apprécier ce personnage, je veux pas l'apprécier moi. C'est bon. I will expose the truth. But why? Chief Yako, why? Why didn't you ever talk to us about Ah, this? salut Travis, comment tu vas? Why Merci did pour le it follow. have to end this way? Why didn't you tell us? Is this really what you wanted? Can you even hear me? It doesn't Ouais, écoute, ça va matter, bien et toi? Prince. Exterminating putain, the tu real dates aussi, culprit's toi. soul Franchement, and tu dates. destroying the mystery labyrinth. That's why I'm here. Surging bloodlust. Overflowing despair. The brilliant soul of Shinigami. Oui, elle a dit désespoir, mais c'est à chaque fois ça me saoule parce que c'est très stylé. Et sauf qu'en fait, All deplorable. non, juste non. Vile mystery labyrinth. Là-bas c'est censé être stylé. Pourquoi on a tout ça, genre? Start the shining rainbow glory. On dirait Monomi, on dirait Monomi. Ça m'énerve le fait qu'on dirait Monomi. C'est pas un ultra laser, t'es censé le couper en deux le type. Eh? Quoi? Attendez quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? I need explanation, please. J'ai besoin d'explications. Qu'est-ce que pourquoi t'as fait ça, Shinigami? Genre, tu peux avoir pitié des gens? Master's naivete must be rubbing off on me. Hein? I mean, not Ça doit even être ça. I hated Buzzhead. Oh, That's weird. sûrement. This mystery labyrinth is falling apart slower than usual. I wonder why. Quel petit coquin ce petit Getting Jaguar. our guards down yet. Pas d'explosion violente pour le cœur de Yuma. Do you really think Non, je pense pas, we're non. done Mais here? pas mal par contre, quel petit coquin ce petit Jaguar. Même à la Do you fin. have all of the fragments of truth that you sought? Alors déjà, premièrement, à quel moment c'est pas fini? Et deuxièmement, même à la fin, même à sa mort. Je finis dans des sangs, putain, il y en a qui ont de la chance. Hein. If so, we could just leave, right? Mhm. Non, pour moi, il reste quand même certains doutes. No, we haven't uncovered everything yet. No, there are still some mysteries remaining. Huh? What's remaining? Pourquoi il y a I quoi fait beat ça? the culprit's soul already. I know it's slow, but this place is starting to come down. Maybe it's not directly related to this case. Ou même, I don't want to leave any questions unanswered, for Chief Comment ça? Yako's sake. Please, help me, Shinigami. Oh, fine. I can't say no to you, Master. You know I can't resist va? helping you when you rely on me. First, we need to reveal whatever mysteries are left. That should open up a new path. Lay it all out, Master! je me disais aussi que j'avais pas eu de tonneau.
Après Yako, c'est nous qui avons droit à Shinigami Awalpé, c'est ça? Let's Génial. work together as a team. Hop là. Alors. Tick tock. C'est un mot en tick 5 lettres. tock. Y'a un F par hasard? Y'a pas de F. Attends. Ok, alors, attends, on va essayer de mettre random. Juste que j'ai la première. You're wrong. This is... Oui, oui. Pour une fois que j'ai un game over. Comment ça reprendre à la dernière sauvegarde? Ah oui, ça. Ok, non, c'est bon, ça sauvegarde automatiquement. Attends, la partie m'a fait peur là. Si on est obligé de refaire tout ça, par contre, nique sa mère, hein, j'arrête le live là. Hein. Ouais, c'est bon. En fait, le truc, c'est. C'est quel mot en 5 lettres? C'est ça le truc. Je vois l'idée, mais je vois pas le mot. Master's Night. I mean, that's. Do you No, Ou alors c'est fait exprès, en fait, y a pas de solution. Hey, read the maybe... Et j'aurais l'air vraiment débile si c'est le cas. first. That should open. Et non, on ne remercie pas les développeurs justement pour ce mini-jeu. Vraiment pas. C'est kebab le mot. Qu'est-ce que j'aimerais. Are you ready to play the Shinigami puzzle? Donne-moi les infos, Shinigami. Non. Je vais tout lui donner. Twirling, twirling, twirling. Ok, d'accord. Ok, mais ça me donne pas d'indice sur le mot exact. You can do it, Master. Ok. Go, go, go. C'est un email. Nice. Keep that up. That's right. Great. En même temps, je suis désolé, mais il y a un tiret à email. Ça, c'est émail. Ça, c'est le truc qu'il y a dans tes dents là. Donc à un moment, on va falloir commencer à être cohérent, les cons. Mettez un putain de tiret. Wesh, Twitch. Hey, Twitch, encore une fois, ce live est totalement kid-friendly. Évidemment, hein, y a absolument aucun problème. Vraiment, ne venez pas par là. Les gars, on est dans la demeure là. Ah là, c'est foutu. Là, on pourra rien faire là. Ah non, mais là, c'est terminé. Wesh, à quel moment tu montes ton cul? Wesh, Oh, comment ça? it's a secret Pourquoi? dungeon. À quel moment? Je suis perturbé par ce que je viens de voir. Je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais pas non plus au ban qui va sûrement venir dans quelques minutes, hein, mais bon, hein, c'était sympa. Hein. The labyrinth must be Ah non, mais là le ban est là c'est terminé The pour moi, là identity of c'est the foutu, culprit isn't c'est the only là je peux plus rien mystery. faire. But it's still J'aime bien parce qu'il y a eu un pic de viewers pile poil à ce moment-là. Ouais, ça va être le cas qui a quoi qui l'excite. Ouais, encore une fois, merci les développeurs, hein, je suis d'accord, là franchement, merci. Hein. Vraiment, fallait pas, mais j'insiste, hein, il ne fallait pas. Yeah, got it. Yuma, I'll follow you to the end until you reach the truth. Encore une fois, Twitch, si vous passez par là, hein, vraiment, hein, cette chaîne est top, hein, c'est un accident de parcours. Thank you. À condition que tu montes pas ton cul à chaque mini-jeu, ça me va. Et du coup, je me demande quelle forme ça va prendre le fait de découvrir le reste de la vérité. C'est bon, on est toujours dans le labyrinthe des mystères, donc dans un sens, la Do forme, you on la connaît. regret this, Yuma? I'd be lying if I said I didn't. I've been thinking.
remember what the chief's soul said? If you keep that in mind while knowing who the true culprit is, doesn't it seem like he wanted you to find the truth? Even though he was the culprit himself. Mais écoute, Why is that? on a déjà eu suffisamment de virages, il y a eu suffisamment de courbes pendant ce stream, il y a eu suffisamment de courbes. Donc ça ira, Could be some restons en anonymous ligne droite. person involved. Je veux plus de If problèmes. Anonymous is part of this case, they must have a motive for killing Dr. Weska as well. The doctor knew about the secret dealings and was planning to flee from Kanai Ward by himself, after all. Could it be that Anonymous took advantage of Chief Yako by instigating him to commit murder? C'est long. Yes. It's unlikely the chief just happened to kill Dr. Wesker right as he was planning to flee. If that's true, Anonymous isn't just involved in the case. They could be the mastermind, the Grey Eminence. Gray's my 13th favorite color. Why are you telling me that now? C'est une référence ou le fait que ce soit ta 13e couleur favorite, c'est une référence à un truc ou j'ai mal compris? The case is already solved. Alors, je sais pas c'est qui, mais j'adore en tout cas le doublage. All these crimes were committed by Yako on his own. Ok, je réinsiste, hein, genre si c'est pas fait avec un modificateur de voix, c'est cool, hein, genre si vous avez pris Corse pour le doublage. Now, get out of here. Non, c'est un modificateur de What voix. was that voice? Il doit faire du sport Yoma pour de croire comme ça. Je te jure, ah les 10 000 pas par jour, lui il a pas besoin d'une résolution pour les faire ce bâtard. Someone's trying to stop us from solving this mystery. Now we know. The mastermind is somewhere within this labyrinth. Oh mon dieu, il a dit mastermind. Il a dit mastermind. Danganronpa confirmed. Get out. 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 What's with this guy? Creepy. Attends une seconde. Il ressemble à Yomi? We can't let this stop us. There's On est one more d'accord. truth still hidden Il here. ressemble à Yomi quand même, hein. It's a We have Danganronpa to find reference. it. We need to know why the chief committed this crime. On est d'accord qu'il ressemble à Yomi là, donc We'll tout figure le this truc que je out. vous disais, ça se trouve il y a une collusion entre les pacifieurs et Yako est vrai depuis le début là. Si c'est le cas, bon. Est-ce que c'est vraiment étonnant mon talent pour les théories, tout ça? Enfin, je veux dire, j'ai deviné pendant des années ce qui n'allait pas arriver dans UnterSchrei parce que c'est pas fini. Donc bon, est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un? Hop là, ça faisait longtemps que j'avais pas taclé ce jeu de merde. Hein. Ça me fait plaisir de le tacler quand même de temps à autre. Hein, toujours n'y jouez pas. De toute façon, il n'y a pas de jeu. Get out. Si tes mots pouvaient éviter de bugger aussi, en vrai. Solved. Non. Solved. Ah, mais ah! Out. Non, toujours pas. Oui, c'était l'autre que je voulais couper, mais bon, peu importe. Oui, je sais, t'inquiète. Yeah. Non, t'inquiète, je sais. Get out. Hop. Case. Solved. Solved. That Voilà, claim doesn't non. hold up. C'était Yuri, Raincoat, c'est tout. Strike, ou quoi? No, it still isn't solved yet. I will discover who the mastermind is. Ah, d'accord. Je veux dire, genre sur la photo avec Yako, c'était Yomi en fait. Oui, non, alors déjà, c'est pas impossible. Hein. Si Raincoat c'est Sean's Right, c'est très bien, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit le cas. Et ouais, c'est potentiellement mystique, non en fait, c'est tout. Mais franchement, si c'est le cas, c'est. C'est pas mal, hein. Franchement, si c'est le cas, c'est pas mal, hein. Mais. Bon, déjà, ça ferait un plot twist assez vénère parce que je pense que personne ne l'aurait vu venir. Mais ça m'étonnerait. I will solve every mystery. I will not turn away from the truth. Allez, vamos.
Ok, parfait. Bon, je sais déjà ce que c'est. Goes the culprit. Oui, ça y a pas de doute, Everything is évidemment. Blood by Yako alone. Alors par contre, ta voix accélérée est He vraiment pas bien. think the slaughter artist. Oui. Prepared the murder weapon. He Ouais, even probablement. killed the doctor. Oui, sur là-dessus, on est probablement. Yako acted alone. So what about this anonymous? Even if they did, you'll never find out who they are. There is nothing connecting Yako to Anonymous. Ok. Donc c'est celle-là. Say, Yeah. yeah, that's Pour moi, il y a deux possibilités. Soit celle-là. Non. Soit c'est la photo. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui est logique. Soit c'est le dossier manquant. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas le dossier manquant. Donc ce serait la photo. everything was plotted by Yako. Alone. He hired Fink the slaughter artist. He prepared Ouais, the oui, murder bien sûr. weapon. He even Ah. killed the doctor. Yako Ouais, oui, acted bien sûr. alone. So What about this anonymous? Even if they did, you'll never find Out who they are. out. There is nothing connecting Yako to an Donc c'est pas ça. Donc c'est probablement les dossiers. Yako. Who's the culprit? Everything was plotted by Yako. Yako alone. He hired Fink the slaughter artist. He prepared the murder weapon. He even killed the doctor. Yako acted alone. So what about this anonymous? Even if they did, you'll never find out who they are. There is nothing. Connecting Yako to Non anonymous. plus. Speaking of which, Yako's the culprit. Everything was plotted by Yako alone. He hired Fink the slaughter artist. He prepared the murder weapon. He even killed the doctor. Yako acted alone. So what about this anonymous? Even if they did, you'll never find out who they are. There is nothing connecting Yako to an I'll slash through this C'est ça. mystery. Chief Ah oui, Yako oui, tried to hide this bah, de toute façon, along with that photo of himself. je rappelle, hein, au cas où si vous le savez pas, j'upload toutes les rediffusions désormais le lendemain de la diffusion des lives, sauf ceux sur Playstation où je l'upload le jour même, sur ma chaîne secondaire Unter et Kitsune. Donc normalement, je sais pas si vous l'avez en lien de la chaîne. S'il n'y a pas, bah, de toute façon c'est trouvable sur ma chaîne. Et si vous êtes sur mon Discord, vous avez de toute façon les notifications. Mais du coup, ouais, vous aurez, enfin, il y aura toute la rediff demain, et il y a les rediffs du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, jusqu'à là actuellement. Hein. Donc ouais, demain il y aura ça aussi. Donc pas de soucis, t'inquiète pas, tu pourras suivre tranquillement. It was strange for him to have Même this si in t'as the déjà fini first le jeu. place. This is the link between Anonymous and the Chief. On dirait vraiment méchant de carton, je suis d'accord. kill you. Bah attends, c'est quoi? Je vais faire un truc tout con. Parce que je peux me permettre de le faire. Hop là. Je vais envoyer le lien. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, faut juste que je change de compte. Hop là, et voilà. Je mettrai à jour d'ailleurs ma chaîne Twitch pour l'inclure si c'est pas déjà inclus. Justice. Oh. Kill you. Yumi, tu viens te griller tout seul, mon ref. Y a que une seule personne qui dit In the name of justice dans tout le jeu, et c'est toi. Franchement, si c'était pas déjà évident que c'était Yumi, alors là. Kill, 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 kill.
Anonymous doesn't exist! Yako plotted everything! Who cares about some map? It doesn't Ouais, prove une seconde, j'ai pas eu les clés. Je vais garder celle-là, mais c'est peut-être pas celle-là. It has nothing to do with the doctor's murder! This... Anyone could find it! This is the truth. On a trouvé la même carte dans la salle. C'était pas marqué sur la clé solution. Ah bah voilà, là on sait que c'est Yomi, c'est The bon. floor Hein. plan the chief had was from the lab's storage. But that room was locked. No one could enter it. It was completely sealed off. Only the director of the Peacekeepers had access. So, the only person who could have gotten that floor plan was Peacekeeper Director Yomi. The anonymous person who gave Chief Yako the floor plan and pushed him to commit murder was... you! The director of the Peacekeepers! Yomi Hellsmile! Ah eh bah. Bon bah... J'ai encore raison, comme d'habitude. Mastermind. You were pulling the strings from behind the scenes. You instigated the chief to commit murder! I never thought someone as empty as me could feel so much emotion. Non mais on sait que Yomi est pas gentil, mais It's là... the first time in my life I felt this angry. How did you do it? Même What Vivier est did you do énervé. to drive the chief to murder? Answer me! Bon, eh, c'est bon, Yuma a des balls. Yuma a enfin des balls. I'm not telling you anything, idiot. Huh? So what if you figured it out? Who cares? It's too late now, you pathetic ingrates. Everyone died just as I planned. Now no one can stand in my way. No one can lay a hand on me. T'inquiète. You should be grateful. I'm cleaning up this city. What did you say? Master, I hate to admit it, but Yomi's right. You can't do anything to him here. Why not? He manipulated Fuzzhead from behind the scenes, but he wasn't the one who murdered the doctor. Alors, si je peux me permettre, même si effectivement il a juste manipulé Yako, il n'a tué personne, dans le labyrinthe des mystères, on peut lui tabasser sa mère là. Là, rien ne nous empêche de lui tabasser bien sa gueule comme il se doit, de nous défouler, de repartir dans le vrai monde pour retabasser la gueule au vrai Yumi là, ce fils de... This mystery labyrinth is for the murder of Dr. Huesca. You can't punish Yomi. Then what can we do? He has to pay for what he did! We can't do anything! That's why I'm freaking out too! So, exposing the truth would be pointless? Then why have we been J'avoue, Yuma seeking it t'a all été. this time? The truth is meaningless. I'm in charge in Kanai Ward. I have to laugh. Who could have guessed things would go so well? Yako Furio was a pain in the ass. The only reason I kept him alive is for this moment. He didn't even realize I was manipulating him into killing the doctor for me. How stupid can you be?
You'll pay for this. Master, time's up. The mystery labyrinth is about to be destroyed. Il a intérêt à ce que le chapitre 5, on lui paie bien sa mère. If only we had found out what he was up to sooner, we might have been able to stop him. Still, I should be able to bring this memory back into the real world. I'll remember this confession. I'm not sure if it'll help, but I'll interrogate him once we return to the real world. It doesn't matter. I'll cover it all up. You're all nothing but scum beneath my feet. I'm untouchable. And now, I'm gonna dispose of you like the trash you are! Alors si je me rappelle bien, tes lieutenants ont fini dans des états pas possibles, donc je pense que tu finiras sûrement de la même manière, donc écrasé dans un petit bloc de 1 cm par 1 cm, brûlé vif, un truc dans le genre. Damn, Yuma qui crie encore là. Eh non, franchement, je suis surpris que Yuma ait un caractère maintenant. Ah, ça je savais pas ça, que sa canne se transformait en fouet. Hey, hurry up! Execute these scumbags immediately. Criminals have no rights. Non, non. Yomi. Yumi, c'est un personnage très sympathique de Konyugo. Pay for this. What's with that look? Are you seriously going to defy me? Well, I don't care. You're all going to die now. Alara, s'il te plaît. Feel bad, Master. He's serious. Wait. Director Yomi Hellsmile. We know all about your secret dealings with Dr. Weska. What? Did you say something? Maybe I'll kill the loudest one of you first. If you have something to say, go ahead. I can't hear you. Come on, who wants to be the first to die? Damn it. Forget it. I guess I'll just kill both of you at the same time. C'est très stylé, mais va te faire enculer. Listening to a thing we say. If he was the real culprit, I'd both kill him. It's all going exactly how he wants. Solving the case didn't help anything. Goodbye. Hope you enjoy the worst nightmare of your life as you die. The only one who will be having nightmares is you. You? I thought you went back to the surface. What are you doing here? Well, Yomi, there's something I want you to see. What do you think of this? Aïe aïe aïe, ça sent la mierda pour toi mon petit Yomi, tu vas finir très très mal dans ta face, dans ta face. J'ai des voisins, ils vont me tuer. Rien d'intéressant dans ces informations. Chat Yomi, chat. Makoto comes in clutch pour une fois. How did you get that? C'était pas très compliqué, Most tu of l'as the laissé sur ton secret bureau. deals you've been making over the years are listed here. Looks like someone's been cooking the books. You conspired with Dr. Weska and leaked Amaterasu's technology to other national enterprises. And with the money you obtained, you bribed the right people to control this city. Lies! You made that all up! Si je puis me permettre, la façon dont t'as répondu, c'est ça sent que tu mens. Hey! I don't care if he is the CEO. Arrest this masked freak!
We can't let this outsider barge in here and take control of this city! Capture him, execute him, chop his head off, crush his skull! What's wrong? Why are you just standing there? If you're scared, then I'll offer a bounty! Whoever kills him gets 100 million Shin! Oh attends, me dis pas que c'est ce que je pense. Why won't you obey me? Attendez, non. Alors, il y a deux possibilités. Soit ils sont trop effrayés parce que c'est quand même le CEO d'Amaterasu. Soit si c'est ce que je pense. He's using false information to tear the Peacekeepers apart! You want that? You'll all be out of a job! Kanai Ward is better off without people like him! This city's fallen into ruin ever since he Là showed j'attends up! juste de savoir qu'est-ce qui c'est quoi exactement le problème. Orders. This city doesn't belong to him. It belongs to me, the great Yomi! I'm sorry, Director Yomi. This city C'est encore pire que ce que je pensais. C'est encore pire que ce que je pensais. Qu'est-ce que tu fais là, Maros? You... Martina, you're alive? Genre, t'as pas fini dans un bloc de 1 cm par 1 cm? Genre, tu lui sers pas de main droite pour qu'il fasse des choses pas très catholiques avec que je peux pas dire sur Twitch? Comment ça, Maros? Attends. Si c'était une agent double depuis le début, je pète mon crâne. Si depuis le début c'était une agent... Je pète mon crâne. Makoto stopped the execution order you issued. I am here Ok, d'accord. today, Donc thanks c'était to pas une you. agent double. C'était juste... Martina is right. une... Kanai Ward belongs to everyone who lives here. It doesn't belong to you. Ouah, t'as l'air tellement effrayant, mon ref, avec ton masque. Shinigami? Probably best to stay quiet and watch for now. So, you're on that freak's side now? I won't stand for this. You're a member of the Peacekeepers! I won't allow such insubordination! Director Yomi, there's something I'd like to say to you. You have the right to remain silent. You have the right to consult with a lawyer. What? Your reign is over, Yomi Hell Smile. Dans ta Everyone, face! arrest the offending suspect. Sale Please, do merde! not be too rough. Even criminals have rights. Damn it. Damn you! Oh, bébou. Oh, bébou, tu vas au mouchoir peut-être? Mark my words, you masked bastard! Yomi Hellsmile will be back! Et on le reverra plus jamais. Souvent c'est ça. And when I am, I'll kill you! I'll rip you to pieces for taking everything from me! You're all dead! I'll kill every last one of you! Oui, on a compris. Messieurs, embarquez-le s'il vous plaît. As we discussed before, upon receiving his punishment, I hereby resign from my role in the Peacekeepers. You don't have to. I must. This is my way of taking responsibility as his accomplice. Well, Chief Executive Makoto, I hope you will see to the rest. Sorry for causing so much trouble. That should settle things for now. What's going on? While the Peacekeepers had their hands full with the lab incident, I snuck into Yomi's room and looked around. Vous l'avez dit qu'il l'avait laissé traîner sur son bureau. Fallait m'écouter. Toujours And ranger ses there, affaires. Ta maman I elle te l'a found dit. this file. It's all thanks to you. Don't tell me. You meant to bring us here to be a decoy from the start? Oh, le It bâtard. was all just a series of coincidences. Looks like I wasn't able to die once again. Well, at least things worked out. That was really dangerous. I thought you were done for, Master. Ah, genre on peut Makoto reculer. showing up really saved us. Though it seems like he was using me and the others. Ouais, comme d'hab. That pisses me off. Alors, Let's get a l'antimatin, piece quoi. of our minds. Yeah. I think it's about time I talked to him. Alors,
juste avant que tu lui parles. Non, quoique, ça ira. Dans tous les cas, il reste 30 minutes. Allez, vamos. On rentre dans l'art. On va lui I'm rendre sorry tout le temps. about what happened to Chief Yako. With Yomi gone, there's a change in the winds of Kanai Ward. Even through the endless downpour, I will rebuild this city from the ground up. Because I love this city more than anyone else. I see. By the way, how did your investigation at the secret lab go? Did you find what you were looking for? You know, the so-called immortal monster, the homunculus. No, I didn't find anything. Maybe homunculi are just rumors. Ou peut-être que t'en Let es me un know depuis le if début. you'd still like help in your search. If it's within my power, I'll permit you detectives to search anywhere in Kanai Ward. Thanks. Au moins c'est bien, on est I need to tranquille, je get suppose. going. Pour You l'instant. should return to your friends. I'm sure they're worried about you. Plus, you need to tell everyone what happened to Fuzzhead. Alors attends une seconde, c'est... Je crois que c'est Tsu... le tout dernier. Ouais, je suis en train d'apprendre les katakana en ce moment en cours de japonais, donc j'essaye de les lire. Mais non, normalement, ça c'est pas logique. C'est pas un chi déjà. Peut-être Shin, mais je sais même plus ce que veut dire celui du milieu. Je sais même pas ce que veut dire celui du milieu. Celui entre les deux doit sûrement supprimer un son dans le... Attends. Ouais non, ça c'est Chi ça. C'est sur le côté c'est Chi et dessous c'est... Shintsukimi, aucun rapport. Mais si, parce que du coup, si elle dit Shintsukimi, ça veut dire qu'en réalité, tout est lié à Rantaro Avocado. Depuis le début, tout est lié à Rantaro Avocado. Depuis le début, Shinigami et Rantaro Avocado. I have a gift for you, my friend. To express my gratitude. A gift? Kanai Ward will be reborn, thanks to you. I haven't done anything. No, that's not true. Please, accept the gift. We're friends, aren't we? Il y a un mouchard dedans? But don't open it yet. It's a bit of a surprise. J'ai un peu peur de savoir ce qu'il y a dedans, mais anyway, vas-y. Sure. Okay. See you later. Look, he is back! Are you alright? We saw a bunch of peacekeepers heading that way. Well, how did the investigation go? The case is closed. Closed? Really? I see. I'm relieved to hear that. Now the chief can rest without any regrets. Rest? Wait. Do you mean the chief? Wait, you're joking, right? He passed away quite a while ago. I was hoping he would live until Yuma and the others returned, but there was nothing we could do. A while ago? Then that means he was dead before the Mystery Labyrinth. No, it can't be. Chief Yako, please, tell me you're only sleeping. Pour une fois que sa stupidité est pas incohérente. I will turn back time now, so please, open your eyes. Non, ça ne sert à Stop rien. it. There's no need to keep pestering the chief. But... I wish I could do something too. He's dead. As a detective, you should understand that. Tu saignes de la lèvre de Suiko, tu ferais faire gaffe. Ouais, je crois qu'il va faire une bonne grosse sieste. Don't sob like a baby. I want to cry too, but...
suis pas censé rire dans ce genre de moment, mais c'est juste la réaction de Desuiko qui me fait rire, genre vraiment. D'un coup. Ok. Was he bon, already si tu veux. dead? Or was it due to the mystery labyrinth? We'll never know. Je pense qu'il était mort avant, mais que dans tous les cas, on s'en fout. I think I'll head home now. My business here is done. So cold-hearted. As usual. He's like an emotionless robot. Vivia. We should head back too. With the chief, of course. Ouais. Ça aurait pu être une superbe rêve, mais ils l'ont pas faite. J'ai l'impression qu'ils sont très réticents à faire des JoJo références. Ils devraient, pourtant. Ils devraient. Enfin, faire de vrais JoJo références. Genre vraiment assumer complètement ça, JoJo ref. Faites des JoJo ref, les enfants. C'est bien, JoJo. Et regardez JoJo. C'est bien, JoJo. La partie 6 aussi, d'ailleurs, est bien. Puisque je l'ai terminé il y a un petit moment, mais... Franchement, chef kiss la partie 6. J'ai adoré. On ne garante pas d'y aller à fond. En train de rewatch Jojo. Toujours. Normalement, vous devriez rewatch Jojo au moins une fois par mois. Bon, j'exagère quand même, mais vous avez l'idée. Master, how long are you gonna let this get you down? Je pense un petit moment quand I même, know logique. you're shocked that Buzzhead was the culprit. But you and I solved it together, so shouldn't we be celebrating? Solved it? Yes, we did learn the truth. But it didn't resolve anything. What's the point of solving something if it doesn't save anyone? In the end, we still don't know why the chief did it. How could you even consider it solved? I understand why you're upset. Alright, I'll leave you alone for now. V'là Kurumi. I thought you'd be here. Attends, on a le choix de se barrer là ou... Genre, notre joke, on peut se barrer. Attendez. Je vais quand même sauvegarder au cas où si on peut vraiment se barrer. Alors, attends une seconde. Hop. Genre, si notre joke, on peut se barrer. Ouais, quand même, ok, ça va. Mais je me dis, franchement, si vous avez permis de se barrer comme ça aurait été extrêmement drôle. Allez. Kurumi. J'ai gagné qui est lucide. Are you sure you should be walking around alone at this hour? I heard about Non mais c'est pas ça, c'est juste que ça m'étonne qu'on ait la possibilité. Hey Yuma, did we make a mistake? If we didn't try to find that secret lab, maybe Chief Yako would still be alive. I don't know if what we did was right or wrong. But either way, I think it would have ended like this eventually. I'm glad to see that you've returned safely. Thank you. To tell the truth, while you were at the lab, I looked into Chief Yako's past a bit. Ah, Kurumi qui va nous donner les infos. I was just curious. Do you remember that talk on the submarine? To me, this town is my life. My bitter past, my fun memories, they're all right here. I just wanted to protect the happiness I found within arm's reach. But it wasn't easy. It was too much for me to handle on my own. And as a result, I lost everything. I was an empty shell until you all came along. In short, the chief lost his wife 4 years ago. C'était sa femme. She was a researcher at Amaterasu's lab. The chief's wife was an Amaterasu researcher? On top of that, his wife's death was declared an accident. But there seems to be more to the story. At the time, the lab's head researcher was suspected of leaking technological information.
It was the chief's wife that blew the whistle. If what she said was true, he would have been removed. But on the day before the commission came to investigate, an experiment went wrong and exploded, killing her. It's obvious that someone was trying to silence her. Yeah. Chief Yako probably suspected that too. He was conducting his own investigation. In the end, I don't know what conclusion he reached. So that's who the chief wanted to protect most. It's what he meant when he said he lost everything. And the person his wife accused was... Dr. Wesker. Wesker. Dr. Wesker. Pas mal la femme. Do you know Yuri who des that DLC, is? hein, comme certains ont dit. No, it doesn't ring a bell. Tu mens extrêmement mal, mon refeu, hein. It's getting late. Let's head back to the detective agency. The chief's final words. I think they were actually meant for himself. Yeah, J'avoue, the espérons truth pas is jusqu'au bout. cruel. Never in history has the truth been known to be kind. But you know what? Turning your eyes away from the truth and living a lie is harsh too. In the end, you can never look away from the truth. As long as you live, you must face that pain. So really, what's the point of worrying so much about it? When you're lost, believe in your own heart. That way, even if things end up all wrong, at least you can stand proud. But I think he was wrong. Because everyone is mourning you, Chief. Chief, I've made up my mind. No matter how cruel it may be, I will expose the truth hidden in this city. Hey, did you come up with this dish yourself? I've never had anything so tasty. Thank you. Cooking is all I'm really good at, after all. Are you hungry? Can I make you something at the agency? Oh, c'est mignon. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Well, I guess I haven't eaten in a while. What? T'es dans une autre dimension. Something dangerous into your food. I suggest you stay far away. All right. What should I make? I need to cheer you up. Enfin, la canne de Yomi se transformait. On l'a pas. Il reviendra pas. Il se transformait. I'll go on ahead and make something in the kitchen. She seems rather considerate. She's a nice girl. Je sais pas pourquoi, mais quand c'est Vivia qui dit ça de cette manière, j'ai peur. Yeah. I wish you'd be more considerate to me. On peut encore foutre avant à Vivia là ou... By the way, Yeah. Ok, Master, quand même. the anemic vampire. Oui, t'inquiète. Yuma, does light shine into your world now that you've obtained the truth? I don't know. It's like you said. I feel as though the world's ended. I tried so hard to find the truth. Should I not have done that? You should ask yourself that tomorrow. The you of tomorrow will have an answer for the you of today.
Alors ça c'est une mauvaise technique en général quand je me laisse des trucs au lendemain en me disant t'inquiète pas, c'est pour moi du lendemain m'insulte bien comme il faut. As usual, I'm not quite sure what you mean, Vivia. What's that? It was hidden in the drawer of the chief's desk. It seems like a letter from Anonymous. Anonymous? Donc You mean Yomi? Of course, he didn't know Anonymous was Yomi. This letter mentioned the truth behind his wife's death 4 years ago. The truth? It describes how Dr. Weska conspired to murder her. The facts were laid out, cold and calculated. I wonder, how did the chief feel when he read it? It's not hard to Il a dû imagine refaire un deuil. him burning Sûrement. with a desire for revenge against Dr. Weska. By the way, this letter arrived right after I was dispatched to Kanai Ward. In other words, the motive and means were both in the chief's hands. So the letter was the trigger. In my ghost form, I've seen the chief staring at this letter in secret many times. Back then, I didn't know what he was reading. But I know the chief was thinking about it constantly. Perhaps the map of the lab was sent together with this letter. If so, then it was a total setup. Oui, bon ça on le sait. I'm sure the chief deeply regretted using our fortes as part of his crime. Or maybe that's just the truth I seek. Maybe it's nothing more than wishful thinking. You might be right. I think the chief wavered back and forth the whole time. Yeah, I agree. Some people think Vivia is cold-hearted, but I think he cared deeply for the chief. He really did admire him. Well, I think he's terrible at showing it. He needs to work on his facial expressions at the very least. By the way, Yuma. Yomi definitely was the mastermind who worked in the shadows to put this together. But that aside, there's one more person I'm curious about. Makoto? You mean Makoto Kagutsuchi? I know. Do you think it was a coincidence he brought me to the lab today? Non, 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 pas possible. Pas possible. Oh, the phone. It's a call from the WDO. We should go back inside. Quand est-ce qu'il se termine ce chapitre? Genre, je me suis dit, on va commencer le chapitre 5, là, il est 20h49, on n'aura jamais le temps de commencer le 5, hein. Wesh. Bon, je sais que là, du coup, on va avoir numéro 1 qui va débarquer, mais... mis à part cela... Jamais il se finira. Si, il a intérêt à se finir. Hein. Ah d'accord, tu l'as deviné. Je pense que n'importe qui à sa place l'aurait fait. He doesn't know anything. If only the World Detective Organization had sent support to Kanai Ward sooner. Stop it. There's no point in saying that now. I can hear you. Enough idle talk. Focus. The only thing a detective must do is solve cases. Concentrate on solving mysteries. Emotions will only shackle you as a detective. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. Je ne te permets pas de dire ça. Tu ne répètes pas ce que j'ai à Lara ou je vais te péter ta gueule, numéro 1. I know you're suffering from the loss of your chief, but the investigation must continue. Until Kanai Ward's ultimate secret is revealed, the great global mystery will never be solved. These are heavy responsibilities. It demands your complete attention. In that case, please tell us, what is the great global mystery? Many master detectives have already been killed.
Keeping us in the dark could lead to more deaths. Like what happened Merci à Lara de to dire our les termes. chief. Merci à Lara de dire les termes. Very well. The great global mystery is a mass kidnapping case. Pardon? Huh? Kidnapping? Quoi? Yes, countless people from around the world have been kidnapped and taken to Kanai Ward. Hein? We are searching for the heinous criminal responsible. Hein? Comment ça, un kidnapping? Lots of people have been taken to Kanai Ward? Ça n'a But aucun where could sens. they gather that many people in this city? Well, I have an idea. Je pense savoir aussi, mais Seriously? sûrement là où Alara elle est fouillée. Alara seems to know something. You'd better go have a chat, Master. Mais on va juste lui poser la question, mais je sais qu'elle, je sais. Là, voilà, They 100%. could gather all the kidnapped people there. You're right. That would be the perfect place to hide them. I was planning on discussing it later, but there is some new information about that place. It appears that the restricted area does in fact have a corpse disposal facility. Oula, 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 non, 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 on va pas commencer avec ça, c'est pas le moment. Il y a déjà eu des problèmes avec des courbes là pendant ce live, on va pas rajouter de l'élimination de masse de gens, s'il vous plaît. C'est pas le moment. However, there are lots of rumors about the restricted area. For example, they even say it's a corpse disposal facility where bodies from Kanai Ward are dumped off. What? That rumor was true? In Kanai Ward, corpses rot easily due to the humidity from the rain, so they are quick to retrieve bodies. The corpses are then loaded onto trucks and transported to the restricted area for disposal. But that process is managed by a department with a handful of people working directly Ils for peuvent pas faire comme nous Amarasu's aussi, les mettre à la CEO. poubelle, je te jure. On top of that, Genre they dans are le bac involved recyclable, hein. in transportation. They are Oubliez pas les enfants, les hommes c'est la poubelle jaune. J'adore How the cette bodies phrase à are la con. buried and who buries them is a mystery. All of this secrecy around the burials. It's suspiciously cautious. The CEO is that Makoto guy, right? Does he have something to do with the corpse burials? Probablement. But how is the global kidnapping case related to a corpse disposal facility? I know. They are forcing the kidnapped people to bury the bodies. Merci Fubuki de nous dire ce qu'on savait Why déjà. bother kidnapping just for that? Genre en mode c'est forcément There's ça. definitely something happening in the city. Tu connais pas le principe de salariat, Something Maros? sinister. We just don't know what it is. While we're at it, perhaps I should share the information I've obtained as well. Je me rappelle même plus, je l'avais vu une fois sur Twitter cette phrase, mais ça date de l'époque où j'étais sur Twitter. Huh? You got something too? Mhm. That anemic vampire knows something. I sure wish. I Ta gueule, don't know Shinigami. if it has anything to do with what's going on here. But while I was using spectral projection to search for the secret lab, I kept hearing about a strange rumor in town. There's a taboo among Kanai Ward's residents. Something they must never discuss in front of outsiders. Taboo. He's probably the only one who could have learned that. I doubt anyone would mention it in front of detectives. So Et what Lou, was qui it remis d'ailleurs. about? The Blank Week Mystery. The blank week mystery? Genre en mode, il y a une semaine qui est partie en vacances. All I know is its name, and that it's taboo to mention it in Kanai Ward. Huh? That's it? I don't get it. Well, it does sound ominous. Maybe it has something to do with the mass kidnapping and the restricted area. Oui, All we possible. have to go on is the term. Au pire, on peut demander à notre informatrice qui est dans la cuisine. Taboo in Kanai Ward. I wonder if Salut Clément, ça va? I should Ça va, ask ça her va et after toi? this meeting with number one. She's an informant who may be hiding information. If that's true, we'll have to torture the info out of her.
Non, pas Great besoin. global mystery, the Je restricted dirai si on pose la area, question. Mais ça fait encore plus de mystère qu'avant le chapitre, c'est tendu là. and a heinous criminal pursued by the WDO. After coming this far, we're still discovering more mysteries. How are they all connected? What is going on in Kanai Ward? Detectives, listen closely. If this case is ignored, then more people shall end up becoming the victims of this criminal. The 100% only c'est bon. ones who can stop it, the only ones are us detectives. The World Detective Organization will never overlook a mystery. Any and all truths Eh bah, bonne must chance. be exposed, understand? We are aiming, as always, for a perfect solution. Ta gueule. And as long as I'm involved in this investigation, I will be the one to guide us toward finding that perfect solution. Mais je vais le taper, hein. Arrête d'utiliser ce que dit Our Alara. moment of truth is finally at hand. Go forth, proud detectives. Eliminate all mystery. What? Aïe. What's going on? What was that flash? C'était clairement une explosion. Number one, I heard an explosion. What's that? Another branch. A news flash. All right, give me the video feed. We bring you breaking news. The WDO headquarters has been struck by a terrorist bombing. Twitch, encore une fois, je vais passer par là. Ce live qui traîne, vraiment, c'est foutu. C'est terminé. Non, c'est terminé. C'est terminé. Qui est là, Queen? C'est terminé. C'est fini. Je suis banni, Twitch. C'est mort. No way. Impossible. Non, putain, pas possible. Je vais encore avoir d'autres problèmes. What is happening? Master, this is... Wesh, qu'est-ce qui se passe avec Yuma? What is... Ah ouais, non mais le bordel. I must rewind. No, it's gas. Everyone, hold your breath. I wanna die someday. Hey, Master! Ah oui, c'est vrai que Shinigami s'évanouit aussi quand Yuma s'évanouit. Putain, c'est tendu, wesh, mais il faut se calmer, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, moi, on a fini le chapitre 4, vraiment pile à l'heure, il est 20h59. C'est incroyable, vraiment pile à l'heure, mais... Wesh, c'est quoi tout ça? WS, ok. S en jugement, évidemment. Toujours S, endurance, comment ça c'est? À chaque fois, je finis avec C, ça m'énerve en endurance, mais bon. Anyway. Et bah, écoutez, les enfants, hein, nous avons fini pour ce soir. J'ai quand même avancé pour voir si je peux sauvegarder, mais normalement, ça va juste me permettre de sauvegarder. Ouais, sauvegarder la position actuelle, et on va s'arrêter là. C'était super cool. Le chapitre 4 a été énorme, mais il y a... Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Là, actuellement, vraiment, genre enfin, je me doute bien que Makoto est lié à tout ça. La preuve, c'est qu'il vient de nous atomiser à coups de gaz... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle ce gaz-là pour endormir les gens, là. Donc c'est sûr qu'il est lié à tout ça, mais... Wesh. Genre à quel putain de moment, mais... Et il va me falloir beaucoup de temps, donc une bonne semaine et beaucoup de métal pour faire passer tout ça. Ça va faire beaucoup d'infos qui doivent rentrer. Mais c'était extrêmement cool, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, je rappelle... Demain, la rediff sur ma chaîne secondaire Unter et Kitsune. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes autres rediffusions de live. Mes rediffusions de live sur l'interlude de Heartless Deceit. Et les rediffusions de live de Clément aussi, quand il les upload. Donc c'est-à-dire quand il peint pas des Warhammer, en fait. Puisque sinon, c'est pas très intéressant. Mais je suis scotché, là. J'ai pas les mots. Je sais même pas comment finir ce live, en fait. Ouais, bon, bah, c'est simple, hein. Samedi, on se retrouve samedi, 16h45, sans faute, parce que là, je ne peux pas le laisser passer, pour la réaction, du coup, au deuxième épisode interlude de Danganronpa Heartless Deceit. Là, on va parler, du coup, du personnage le plus mystérieux de ce fangame,
J'ai vu des théories passer par rapport à ça, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant peut-être éventuellement d'en parler. Des théories qui sont passées sur le serveur Discord de Heartless Deceit. Une vidéo qui a été faite par quelqu'un. On en parlera, je pense, tout ça de samedi. Lundi prochain, on va faire un live, du coup, évidemment, lundi 17, si je me souviens bien. Du coup, pour avancer sur Raincode. On va essayer d'avancer un maximum, mais comme vous l'avez dit, ça a duré sûrement... Enfin, comme Sens l'avait dit, ça a sûrement duré 6 heures. Donc, il y aura potentiellement un live le 26. Et un live supplémentaire jeudi 29, peut-être. Peut-être, je garantis rien. Pour compléter. On va voir, on va voir. On y réfléchira. Mais en attendant, ouais, du coup, bonne soirée à vous. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, à samedi prochain. Ciao. À samedi, pas samedi prochain. À samedi, la samedi qui arrive, samedi